Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. Today on our show, we have Tammy Tran from the Southern California Edison and Ed Robinson, a life coach, today to talk about one of the most important things that we need to talk about, that is establishing and maintaining a strong work-life balance. Trước phần quảng cáo, Julie có thời gian nói chuyện với chị Tammy Tran và với anh Ed Robinson. Ed Robinson với Tammy hôm nay có thời gian nói chuyện với mình để chia sẻ về cái câu hỏi, cái kinh nghiệm của họ về làm một người nhân viên với người sếp hay người chủ trong hồi xưa làm cho Southern California Edison. Tammy, thank you so much for sharing about the importance of having that work-life balance and for sharing your former boss with us. You know, Ed, it's such a pleasure to really have an opportunity to sit down. I wish we had more time to talk. I want to know from you. She already tells us what she thinks makes a great boss. Okay. I want to know from you, what inspires you to be a good boss, and what does that look like? Okay. I think what inspires me, Julie, is my late mom. So my mom she raised 9 children. Wow. And she had a saying that she would always tell us, nothing beats a failure but a try. And then the second one that I love the most was the biggest room in the house is the room for improvement. So always strive to be better in what you do. And so I saw my mom literally like feed people out of the back of her car. She would make these tuna sandwiches, and every Tuesday she would give out sandwiches. And she had my brother and my sisters, so 7 sisters, 1 brother. She would have us washing windows and cleaning various things, whatever. So I grew up in a servant type of house. So I've always considered myself to be a servant leader. I'm not the guy that needs to be on TV. I'm not the guy that needs to be up front. But how can I make my team better? So I think one of the things is by direct communication, whether it's with Tammy or any other member of the team, to make sure that we're very clear on what the goals and what the ideas and what the thoughts are. But I think also as a leader, I think our jobs are to provide resources and to move obstacles out of the way. Not get in the way, but remove obstacles out of the way. That's amazing. And then I think the other thing too is just really allowing people to flourish, allowing people to grow. Because it's kind of sad, I think in most workplaces, Julie, you get to the point where someone gets the title, so to speak, that I'm the boss. And they interpret that to mean that I know it all. I realize, first of all, I'm not the smartest person in the studio right now. No, I'm not the smartest person in the company. And so you have individuals like Tammy and other folks, you lean on them and give them an opportunity to do the things that they need to do, and then really push them up. So I knew at some point I was going to leave the company. So how do I position a Tammy Tran and others for leadership opportunities if I'm always in the way? So I didn't need to be. So when they were prepping the president or the CEO of the company, I didn't need to be in the room. So remind us again, what's the 2 messages your mom taught you? Something about failure and about room. Repeat that for me. So mom would always tell us that nothing beats a failure but a try. Just try, son, just try. You're going to be defeated if you don't try. And then the second one was the biggest room in the house is a room for improvement. That's amazing. Never get satisfied with what you're doing. How do we push for excellence? Thank you so much, Ed. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Ed Robinson, là life coach, và cũng là cái hồi xưa là sếp của chị Tammy Tran. Julie đặt một câu hỏi đó là rất là đặc biệt, là làm sao mình làm cái người sếp hoặc cái người boss tốt. Trước nhất Ed nói mình là phải là servant leader. Cái người servant leader là một cái người mà không phải là mình nói là mình là sếp và ai cũng phải nghe lời mình, không phải là mình biết hết, mà mình phải học nhau. Mình phải giúp về công viên của mình phải luôn luôn nói chuyện với họ để cho mình thấy họ có cái mình làm cho mình nắng họ cho đứng lên, cho họ mạnh hơn. Tại Ed cũng nói đó là không phải là Ed nghĩ là mình là người sếp là ai cũng phải nghe mình phải nên làm sao cho nhân viên của mình có cái khả năng tiếp tục công việc của mình, chứ một mình Julie làm công việc cộng đồng cũng không được. Thì lý do đó, that's why Julie nói đó là OC là our community, chúng tôi phải luôn luôn hợp tác nhau, phải giúp nhau. Julie muốn nhắc quý vị đó là Ed nói đó là tại sao Ed là cái người leader tốt, đó là tại người mẹ của Ed. Người mẹ của Ed nhắc Ed đó là hai cái lesson, cái bài học mà rất là quan trọng. Trước nhất
là một về nói về failure. Lúc mà mình thấy đó là mình không có thành công, là mình không phải là mình không có thành công, mà miễn sao mình try, mình phải tiếp tục làm, chứ mình đừng có thấy là mình không có thành công, mình không có làm nữa. So Julie khuyên quý vị, chừng nào mình làm bữa nay làm không được, ngày mai vẫn tiếp tục làm, đừng có give up, đừng có nói mình không có khả năng làm. Sau đó một cái bài học mà mẹ cô Ed nhắc cho Ed với hướng dẫn cho anh chị em của Ed đó, là cái room là cái giống như cái phòng vậy, và cái room á là chừng nào mình có cái room á là mình phải room for improvement, mình phải có vẫn vần, có giúp người ta với mình vẫn vần có nhiều câu hỏi để cho mình tiến bộ lên. And I'm trying my best to capture such a beautiful message, you know, as my line of work, you know, as I shared with you during the commercial, is that, you know, everything I do in my community is a legacy of my mother. She was a leader. She brought us all over here. We were refugees. I was told, you know, she paid, I don't know, một cái vàng to get everybody on the boat. You know, like I guess there was like a sum of money we had to pay to leave the country. Right. And so she was a leader for us, our whole generation, to come to America. So when she passed away, I learned to be a leader. I think when you talked about, you know, sometimes you have to leave so they have room to grow. And I felt that, you know, as much as it hurt for me to lose my mom, by not having her around, I was able to be this person I am today. So I'm so blessed. I feel your mom's presence. I feel her teaching, and I know Tammy is so grateful for that. Tammy, I know we learned a little bit about Ed's inspiration. I want to know about you. Who inspires you to do the countless work that you do? Because so many times I see you more behind the scenes. I'm just so happy that you agreed to be on the camera with me today. But I want to really highlight people who are our action people. Right. Not just people who want the accolades or the titles, but I want to highlight these kind of servant leaders on my show. You know, I share both of your admiration for your mom, and I also think about, and so definitely my mom is an inspiration to me. I also think about all the women and girls that are in the positions that we get to be, Julie, right? And in the world that we live in. You mentioned your refugee background. We come from the same refugee background, and so I feel like my mom's is definitely an inspiration. She's someone that it's a part of my life every day, but I think about all the people that I don't know, the people whose lives, you know, in Vietnam, right, or in Afghanistan, these women and children that don't have the opportunities that we do. So they serve as my inspiration. Just as you were sharing earlier before we got on camera about you being a loner in high school, I'm naturally an introvert. I prefer to be by myself. But I think what the difference is, I've been in spaces where you know, people have power. Right? I worked for an elected official. I worked at Southern California Edison in corporate America, and it's not. I didn't set out to do these things, but I feel like I had the opportunity, and so I have to give voice to people that don't have those opportunities. And so Julie hỏi là cái gì mà làm cho Thiện Tâm mà giống như là phấn khởi hoặc là tham gia vào sinh hoạt cộng đồng hoặc là để có tiếng nói trong cái chỗ mình đi làm. Thì thứ nhất là người mẹ, phải không? Mẹ của Thiện Tâm và những cái hy sinh của không phải là chỉ mẹ mà ba nữa, ba mẹ đã hy sinh cho mình để mình có cơ hội đi học và đi làm để thành công ở trong xã hội. Nhưng Thiện Tâm cũng luôn luôn suy nghĩ tới những người mà không được may mắn như mình, những người phụ nữ khác, những đứa bé khác mà đang ở Việt Nam, những người ngay cả trong gia đình mình mà không được cơ hội như vậy, thì mình phải nhận lấy tất cả những cơ hội và trách nhiệm mình có để làm cái tiếng nói cho người khác. Julie, you asked about what kind of leader. This is the kind of leader I want to be. A servant leader, right? Someone that really, you know, builds other leaders. And so that's something that's really important to me. Ed helped me become a leader at Southern California Edison. I get to manage a team in Orange County, and I strive to be the same way, to give room for my team to grow, to give them visibility, and make sure that we have fun along the way too. That's so important. What I was hearing from both of you is, you know, we have to give room for each other to grow. And I think that's one thing about it is that, you know, sometimes
we have leaders who are just overpowering, that are all over us. Right. But I love that both of you as leaders, you give room for people to grow. You give room for them to be the best leaders that they know how, Right. and to be basically your successors. Thưa quý vị khán giả, hôm nay Julie hân hạnh gặp được hai người quý khách đó rất là đặc biệt. Đó là chị Thiện Tâm, đó là chị Tammy Tran với anh Ed Robinson. Sau phần quảng cáo chúng tôi sẽ tiếp tục nói thêm làm sao mình đặt cái câu hỏi cho mỗi người nhân viên của mình được có cái sức khỏe về cái tâm thần để cho làm nhiều việc trong cái hãng của mình với vẫn trong cộng đồng của mình. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội.